Hello everyone. Ngasi dia mu SSC GD gi matang de SSC na conduct ba GD general duty sigi paramilitary gi thabak singi haidi active service ta leiba posting gi khagi recommend lakwan gi matang da khana je aduga kai question hangi gi reasoning gi section da main oina aduga hoji gi oina su form main ba dum yari December 31 bo form fill up ki date leiri sidai da main da singjo main lo aduga koi gi creative circle GD especially GD student singi da makta special batch ama hadagi January ki date 5 tigi konumwang gi branch ta howna ba koi plan tawga leijare sida student singa enroll tawsanna badu tuna tawro seat limited seat ne duna phangaudaga di heyeng tungda ningam da lakani okay free da di huji main oina yam scoring oiba subject haidi reasoning ne maths ne english ne gk ne hangbo matamda okay GK jadi paham matam da yamna vast oibnina scoring da matam yamna waba student sing way mainly GD jam line khan ge hai ta gadi kam go area da focus tawri hamda reasoning amadi maths amadi english mainly reasoning maths ta score yamna ta huda gadi yam line na khan ngam bagi khudong chawo du phangdoi ni reasoning ji yamna scoring oibe area oibna reasoning ji yamna focus tawdo yade yang si reasoning da kai topic khang ge hamda reasoning ge syllabus ha hitang breakdown taw yeng mu tamda verbal have non verbal have ani thona khaide magi section je verbal have matamda kaya ke yawi ge hani yeng matamda sida pro calendar letter series number series analogy classification coding decoding word formation dictionary order and ranking blood direction distance missing term filler arithmetical reasoning syllogism inequalities sitting arrangement hai ba sing dina verbal ge section da akoigi GD da normally SSC na logo exam sing da hangi syllabus to adum no sida lai je adida GD da hangi question gi level na kitan lai ba aduga sai atoba CGL ga hagen fiting bu bugi wani syllabus to endi adum dum chama ni haidare aduga mathang da mu yeng ji sida non verbal ha gu matam da na kai hangya madum da asa ko ni series ni yawgi series de sida na figure gi series analogy the figure de based over analogy topic the figure in ontology non verbal happening mirror math water image the figure completion embedded figure counting paper cutting folding figure counting ka hai important count triangle machine kya yaoge square machine kya yaoge kan hangba gumba yeah ai ta ding sin chidi da mamang gi chahi sin da hangi ba isang jamba GD da hangi question sin je kamai to ga ha question ama ni discuss taw yin je lu be live ra hai ga yin se chidi da chidi mamang gi hadak da exam haido ki exam da adugi selection da procedure da exam da hangi ba du question ama ni chidi la is kai question ha da letter series ki question ama ni shi yin je chidi what should come in the place of the question mark in the given series based on English alphabetical order hai okay chidi da mane letter cluster kra pyramid chigi letter cluster ji pattern kra mana phangbi ne koina pattern gi matung ni shi question mark le ji jaga bi da kari option ga gi hai question mana hangi okay yin si kamai solve to gi ham dum sigu question je hai ba hong tunda kamai solve to gi ham dum da chidi EHO ha mi IJP KLQ question mark ino ma chidi QPS hai okay eri da ni sigu question je ham dum da koina khang du je man oina letter gi place bi lu sing je khang ta ga di yam line na phum de yin si kamai ni phum gi ham dum da chida magi letter ama da gi na ama hu chat ba matam da gap se kyam lai chida E ham da gi H la ba matam E ha ja 5 super position de le 8 have je H have je 8 super position de le okay E da gi H la ba matam da plus 3 taw ai ning sai gi da mai taw dun G have matam da 10 ni ja plus 2 taw okay O have di 15 ni B have di 16 ni plus 1 taw plus 3 plus 2 plus 1 have pattern nam kha khang okay sigi pattern je chap mana ne next ki je dum lem da okay sigi pattern je dum follow taw ga question je khung ni have yin se mo pe taw je ai sai matam da a ni ki have the 11 ni okay sigi so dum sai gi mana plus 3 dum group taw len sida L have the 12 ni 10 digi 12 la ko matam da plus 2 P have the 16 ni Q have the 17 ni plus 1 okay masai ko ni phang yo pattern da adu mo chap mana ne phang ni ade da bi sigi pattern je apply taw ka ma sida le di ba blank sa asa do phang ni ha ne mana hai ai da di yeng si ki have the 11 ni 11 da plus 3 taw shalo hai ta di kai dai have the 14 dai 14 have di kai no have the n do E la ko matam da 12 ni 12 plus 2 taw shalo hai ta ga di 14 ana mo so do mo dum n have phang ni Q have the 17 plus 1 taw shan da bi 18 have le 18 have mo dum da kai phang ye have the R have mo ka phang ni ai da di answer ji kai N N R have sida option number 2 yaw N N R have ja tai have sigi question ja
ꯂꯨꯕ ꯂꯥꯏꯕ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯁꯥꯇ꯭ꯔ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯈꯟꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯀꯩꯁꯨ ꯂꯨꯕ ꯁꯦꯂꯦꯕꯁ ꯅꯠꯇꯦ ꯁꯤꯗ ꯃꯣꯏꯅ ꯍꯪꯉꯤꯕꯁꯤꯡꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯂꯥꯏꯅ ꯍꯟꯗꯛꯀꯤ ꯄꯣꯁꯁꯤꯡꯁꯤꯗ ꯑꯃꯗꯤ ꯁꯣꯏꯗꯅ ꯅꯪꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯑꯣꯏꯍꯧꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀ꯭ꯔꯤꯌꯦꯇꯤꯞ ꯁꯥꯏꯀꯜꯗ ꯗꯦꯠ 5ꯗꯒꯤ ꯍꯧꯒꯗꯧꯁꯤꯗ ꯁꯨꯡꯁꯣꯏ ꯁꯣꯏꯗꯅ ꯖꯣꯏꯟ ꯇꯧꯁꯟꯕꯤꯌꯨ ꯌꯦꯡꯁꯤ ꯃꯊꯪꯗ ꯀꯣꯏꯁꯟ ꯑꯃꯃꯨꯛ ꯁꯤꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯁꯤꯇꯤꯡ ꯑꯦꯔꯦꯟꯖꯃꯦꯟ ꯍꯥꯏꯔꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯁꯤꯇꯤꯡ ꯑꯦꯔꯦꯟꯖꯃꯦꯟ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯑꯣꯀꯦ ꯁꯤꯇꯤꯡ ꯑꯦꯔꯦꯟꯖꯃꯦꯟ ꯍꯪꯉꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯕꯦꯡꯀꯤꯡꯒꯤ ꯁꯤꯇꯤꯡ ꯑꯦꯔꯦꯟꯖꯃꯦꯟꯗꯣ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯍꯪꯕ ꯖꯥꯠꯂꯥ ꯀꯥꯏꯅ ꯑꯀꯤꯕ ꯐꯥꯎꯕ ꯑꯣꯀꯦ ꯁꯤꯗ ꯍꯪꯉꯤꯕ ꯁꯤꯇꯤꯡ ꯑꯦꯔꯦꯟꯖꯃꯦꯟꯁꯤ ꯀꯣꯏꯁꯟꯁꯤ ꯌꯦꯡꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯌꯥꯝ ꯆꯥꯎꯅꯗꯤ ꯎꯕ ꯃꯥꯜꯂꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯌꯥꯝ ꯁꯤꯝꯄꯜ ꯑꯣꯏꯕ ꯀꯣꯏꯁꯟ ꯉꯥꯛꯇꯅꯤ ꯃꯥꯅ ꯍꯪꯉꯤꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯣꯀꯦ 7 people L, M, N, O, P, Q, and R are sitting in a straight line facing north. Okay, mana hai ke hai no. North to face tawi sumaina straight line amada family na hai mana hai ni loina mo north facing oi hai north facing oi hai da di sidinga kari changes la karage south facing oi kana hai da gudi left right horen owner ba nasai nangi left le amdo question gi right oi ko du changes kar la ko ne du north hai da gudi yes it is nangi left nangi right du mo du oi na le gi ni hai okay sidi yang se question na kari hai ba sidi ho but not necessary in the same order hai me da di sidi question sidi ho mathang the instruction piram M is sitting to the immediate left of P hai M hai ja P gi hek na kan the immediate left da oi thang le family hai mathang da kya hai ba O is sitting to the immediate left of Q sida O Q hai ji kan connect to ngam di O Q hai ja side nga tang tham ji O is sitting to the immediate left of Q hai sumaina si jo sumaina thang na ma phang gani hai mathang da R is sitting to the immediate right of P okay P gi hek right da R something ye thang da hai sida thang R is sitting to the N immediate left of L hai R has there P gi na right da L gi na left da phang gani hai mathang da N is sitting to the immediate right of L hai L gi hek straight right da N phang gani and the immediate left of O hai N has the O gi immediate left da lai gi sida side O Q hai lo punna sida lai ga ne sida magi arrangement se phang ye hai the question ke hangami who is sitting second to the left of N hai N haibdi second left kana from ye haibdi sida R haibdi from ye hai ni adadi sida sida pi option number 1 se masi chumme na hai ni okay yan dai ko mayam yari ko sida answer sida from ge ai dadi yeng je GD na hangibo question je lui ne tru lu di haibdi sigi question ani sina juta question yam adu lai but sida kitang complex oi bagi mong de lai haiba sitting arrangement lakla ko ndu yam na lu da badu mo question oi GD hangibo question je sigu bunga kani yamna luba amu phonati arai bunga kani aduna handaki exam to ko matamda loina mo crack to hongdo bidamukta registration tawsanbiro aduga makha tabadi amu kamai tawna exam se crack tawbagi yam lai mo ong da haiba sidagi mu yengminasi okay